Hi friends, welcome to my new class. Welcome to EduStella. Anyway, today we are going to concern with On His Blindness by John Milton. I think it will be an inspiration for you in this COVID time. ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗീവൺ അപ്പ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളൊന്നും ഗീവൺ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ദ ലൈഫ് ഓഫ് മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ ഓൾ അല്ലേ. You must have a faith. That may be to God or that may be to yourself. നിങ്ങളിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദൈവത്തിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay, then you can overcome anything, any obstacles. That may be any obstacles means that may be any kind of disabilities or any kind of difficult situations like corona. Okay, then we think that, and then always we think that when we can go to schools to teach our children, അല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. When we can get rid out of this online classes, when we can see our friends and when we can go to our institutions, അല്ല നമുക്ക് ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. Just think about the life of Milton. He became blind at the age of 42, at his younger age. Then he overcame it with more ease. അദ്ദേഹം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തു. So it's an inspiration for us. A blind person who wrote poems. Like, if a blind person can write poems, then why can't you overcome all problems? നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ then why can't you move with your dreams? അല്ലേ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഓക്കെ, എനിവേ, don't forget to like, share and subscribe. സബ്സ്ക്രൈബ് അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്കും നിങ്ങളിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഷെയർ ചെയ്യും, ലൈക്ക് ചെയ്യും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനിവേ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ പോയം. ഓക്കെ, ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ പോയം ഐ വിൽ ഗീവ് യു ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ഏജ് ഓഫ് മിൽട്ടൺ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ഏജ് ഓഫ് മിൽട്ടൺ ഏജ് വൈസ് നോക്കാം. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സും ലിറ്റററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം നോക്കാം. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് മിൽട്ടൺ ഓർ പ്യൂരിറ്റൻ ഏജ്. Puritan age means puritanical tendencies are overflowed in that age. Puritanical tendencies ആണ് അവിടെ പീക്ക് ലെവലിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് more importance given to puritanical tendencies. There is overflowing of these tendencies during that time. Okay, the period between 1625 and 1660 is commonly known as Puritan age or age of Milton. Puritanical tendencies were prevalent during that period. The great poet of this time is none other than John Milton. He is ultimately a Puritan. He was basically an anti-monarchist. Anti-monarchist means he didn't like kingship. അതായത് ഈ രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിലും ഈ ഡെസ്പോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ മൊണാർക്കിയിൽ, അതായത് ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ ജോൺ മിൽട്ടൺ. ഹി വാസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ റൂൾ ഓഫ് kingship. He was an anti-monarchist. He believes in puritanic tendencies and republican ideas. Okay. He believes in liberty. So the entire period was dominated by civil war. The war between the people who favored the king and the people who go against king.
അല്ലേ? കിങ്ഷിപ്പിന് എതിരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കിങ്ഷിപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും, അങ്ങനെ എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പാർട്ടായിട്ട് മാറി അല്ലേ? അതാണ് അവിടെയാണ് എന്താണ് സിവിൽ വാറിൻ്റെ ഓരോ കേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിവിൽ വാർ എങ്ങനെ നടന്നു, ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു, എന്താ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഏജ് വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം. This made the people into 2 factions, of one loyal to the king and another opposed him. The Puritans struggled for liberty and right of speech. Okay. The Puritans stands for liberty. Struggle for liberty. Then, this age witnessed the execution of Charles I and the establishment of Commonwealth under the leadership of Oliver Cromwell, and the restoration of monarchy in 1660. Execution of Charles I. It makes an end of kingship in England. Then, establishment of Commonwealth government, a democratic government under the leadership of whom? Oliver Cromwell. Then, restoration of monarchy in 1660. That restored monarchy in England. This restoration of kingship made Milton depressed because he was an ardent follower of none other than Oliver Cromwell, because he was a Puritan and he believes in democratic policies, not the kingship and the royal rules. These are important events of this era of England. Then about John Milton. As a person, Milton was born at Bread Street in London on 9th December 1608. 9th December 1608. His father, a well-to-do scrivener, took a great interest in literature. Milton gained his literary tastes from his father, from whom he inherited republican and puritanical tendencies. He inherited his republican and puritanical tendencies from his father. In the college, he was known by the nickname Lady of Graces because of his feminine appearance and fastidious ways. What was his nickname? Lady of the Graces, because of his feminine appearance and fastidious ways. His first set of poems were rated by critics as first-class poems. His first set of poems are rated as first-class poems. But Mark Patterson was not pleased by his poems because he says that Milton never wrote anything better. മിൽട്ടൺ ഇതുവരെ ഒന്നും വളരെയധികം നല്ലതായിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? മാർക്ക് പാറ്റർസൺ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, his first set of poems: L'Allegro, Second Penseroso, Arcades, Comus is a mask, Lycidas is a pastoral elegy. Here he laments on the death of his friend Edward King, who was drowned in the Irish Channel. This poem is actually a lamentation over the death of his friend Edward King. From 1640 to 1660, Milton had been engaged in the political controversies of his country. I already told you about the political controversies of England. The problem between Puritans and kingship, like kingship and Puritans, the problem between Puritans and monarchy. Okay, the people who forward kingship and oppositions. Okay, he was appointed as the Latin secretary to Cromwell's Commonwealth government in 1649.
He was a person who is more faithful to Cromwell, and he's Cromwell's friend. Cromwell is a friend for him, a faithful companion for him, a faithful master for him. They have faith in each other. രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ് പരസ്പര വിശ്വാസമുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒറ്റ ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, he was married to Mary Powell. Domestic side of his life is not much good. അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, മാരീഡ് ലൈഫായത്. There were three marriages in his life. Okay, but they were not at all happy. അത്രത്തോളം സുഖകരമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാരിറ്റൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. Under the influence of his sufferings, he published a tract on divorce, which concerns with the incompatibilities of temperament between the husband and wife. എന്താണ് അവരുടെ ഈ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും അവർക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്നത്. ട്രാക്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ the theme based on the concept of divorce എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു based on divorce. He was frustrated by the restoration of Charles II. I have already told this fact to you. He was frustrated by the restoration of Charles II. His magnum opus, this poem Paradise Lost, okay, commenced in 1658 and published in 1667. Don't forget these dates. ഈ ഡേറ്റ്സ് മറക്കരുത് കേട്ടോ, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. Paradise Regained, published in 1671. Paradise Regained, published in 1671. In Paradise Lost, what he says, he wants to justify the ways of God to men. What God did is right എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നാലും that's right. He wants to justify the ways of God to men. ഭയങ്കര എന്താണ് ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു ആര്, നമ്മുടെ മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി വാസ് എ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റാനിക് ബിലീഫ്സ് ആയിരുന്നു പുള്ളിക്ക്. എന്താണ് പുള്ളിയുടെ പോയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബേസ് എന്നാണ്. ആക്ച്വലി ഹിസ് പോയംസ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഗോഡ്. അല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പോയംസും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ ഹെവൻലി ഒംനിപോട്ടൻറ്റ് അല്ലേ, നല്ല സ്വർഗസ്ഥാൻ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ എന്താണ് ഈശ്വരന് അല്ലേ, ഈശ്വരനാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റിനാണ് അദ്ദേഹം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി his last work was Samson Agonistes, 1671. Maybe asked, okay, 1671 last work ഏതാ, Samson Agonistes. Died on 8th November 1674. Died on 8th November 1674 at the age of 66. Okay. He was buried in the church of St. Giles, Crippleton in Westminster Abbey. Paradise Lost, a great epic on the fall of man, was commenced some time before Restoration, dictated to an amanuensis, usually a daughter of him, okay, and completed about 1663. Okay, on His Blindness. This appeared in 1673 collection, 9 poems, or entitled as poems. പോംസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊയട്രി കളക്ഷൻ. ആ പൊയട്രി കളക്ഷൻ്റെ നെയിമാണ് പോംസ്. ആ കളക്ഷനിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഏത്, ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പോം. ഓക്കെ, ആസ് ലൈക്ക് ദ ഷേക്സ്പിയറിയൻ സോണറ്റ്സ്, ദിസ് സോണറ്റ് ഓൾസോ ഡു നോട്ട് possess a title at all. ടൈറ്റിൽ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിൽട്ടൺ didn't give any title for this sonnet. ഈ സോണറ്റിന് മിൽട്ടൺ ഒരു ടൈറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
പിന്നെ ആരാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത്? മിൽട്ടൺ ജസ്റ്റ് നൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് നമ്പർ 19. പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അത് നമ്പർ 16 ആയി. He just numbered it. He didn't give any title at all. ടൈറ്റിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് സോൺസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം. ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് ടൈറ്റിലായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ. ദിസ് പോയം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് ഓർ ഇറ്റാലിയൻ സോണറ്റ് ഫോമിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ഇസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ഓക്കെ. ഈ ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആ പേര് കൊടുത്തതെന്ന് അറിയണ്ടേ അല്ലേ? അറിയാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നല്ലേ, പറഞ്ഞിട്ട് പകുതി വഴിക്കാൻ നിർത്തി. തോമസ് ന്യൂട്ടൺ, ദ പബ്ലിഷർ ഓഫ് മിൽട്ടൺ, in his 1671 edition, named it as On His Blindness. So, Thomas Newton named this poem as On His Blindness in 1671 edition. തോമസ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരുന്നു? ഹി വാസ് ദ പബ്ലിഷർ ഓഫ് മിൽട്ടൺ. മിൽട്ടൻ്റെ പബ്ലിഷറായിരുന്നു തോമസ് ന്യൂട്ടൺ. അദ്ദേഹമാണ് 1671 എഡിഷനിൽ ഇതിന് ഈ പാഠത്തിന് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത്. An autobiographical work. There was a personal note or personal tone in this poem. So, personal tone ഉണ്ട്. It's completely an autobiographical poem നമുക്ക് പറയാം. Because as a speaker, he also became blind at the age of 42 at his younger age. During that time, he didn't even completed half of his lifetime. അല്ലേ? ആ കാഴ്ചശക്തി പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പകുതി ജീവിതം പോലും ആയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ. സ്പീക്കറിന് ഇവിടെ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം, both the poet and the speaker of the poem, they are in the same situation. അവർ രണ്ടുപേരും സെയിം സിറ്റുവേഷനിലുള്ളവരാണ്. എന്താണ് അത്? We can say it as an autobiographical work which possesses a deep personal note. As he became blind at the age of 42 and unable to continue his writing for a short span of time, but he overcame this disability through his willpower and faith and through his hard work. This poem has a pessimistic opening, but at the end there is a transformation to the optimistic world. The first എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഫ് യു കൺസിഡർ സൊണറ്റ് ഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഏത് സൊണറ്റ് ഫോമാണ്? പെട്രാർക്കൻ സൊണറ്റ് ഫോമാണ്. പെട്രാർക്കൻ സൊണറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? ഒക്ടേവ് സെസ്റ്റഡ്. ഒക്ടേവ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് 8 lines, then 6 lines. 8 + 6 ആ ഒരു ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ഒക്ടേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ്. ഒക്ടേവ് പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ്. സെസ്റ്റഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും? ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആവും. സോ ബിഗിൻസ് വിത്ത് പെസിമിസ്റ്റിക് അല്ലേ? അതൊരു പെസിമിസ്റ്റിക് ഐഡിയാസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ആൻഡ് വിത്ത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് നോട്ട്, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെസ്സേജ്. ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെസ്സേജ് തന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മനസ്സിലായില്ലേ? ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫ്രം പെസിമിസം ടു ഒപ്റ്റിമിസം. The first octave shows his disillusionment or distress due to his blindness, which comes to him at the younger age. Here the poet is in utter confusion or dilemma. Where he is unable to serve his master, the God, by the way of writing, as he loves to say it. Okay, in accordance with how we can serve God. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആൻസർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സെർവ് ചെയ്യാം? ഹി കൺസിഡർ റൈറ്റിംഗ് ആസ് എ വേ ഓഫ് സെർവിങ് ഗോഡ് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് അതെന്താണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറിംഗ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? നമ്മുടെ മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി കൺസിഡർ ഹിസ് റൈറ്റിംഗ്, ഹിസ് വൊക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആസ് the gift to God, or as the offering to God, or as a service to God. അപ്പോൾ ആ
എഴുതാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ, അതാണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, ബെസ്റ്റ് സർവീസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. Almost all poems are religious in nature. All poems are dedicated to God. All poems justify the ways of God or praise the God. അല്ലേ? ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ദൈവം എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പാംസും തരുന്നത്, അല്ലേ? There is a reason for the God's ways. ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ എന്തായാലും ഒരു റീസൺ കാണുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ. When I consider how my life is spent, when I consider how my life is spent, half my days in this dark and void. Okay. Here the poet is confused or in utter dilemma of loss of his eyesight before even completing half of his life. He says that his life in darkness as he completely blind now. These lines shows his mental state where he is in dilemma. എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. അതിനു മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. മൈ ഡേയ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈഡ്, അല്ല ഇനി എന്താണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ് ഇരുണ്ട് എന്താണ് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ലോകം, അല്ല എന്താണ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈഡ്. ദ ലൈഫ് ഇസ് ടു ലോങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എന്താണ് വൈഡ് ആൻഡ് ലോങ്. ബട്ട് അറ്റ് ദിസ് younger stage of his life he became blind. He lost his sight. He lost his light. So here is something we can see that pessimistic nature. Pessimistic ആണ് അദ്ദേഹം. He's in utter confusion. Okay. Here the word says light is spent. You never see it as vision or eyesight. Vision and eyesight എന്നല്ല പറയുന്നത്. So light is an example for metaphor. For vision and eyesight, അല്ലേ? It's an implicit metaphor. ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നതല്ലോ, ഹിഡൻ അല്ല, ഹിൻഡൻ മീനിങ് അല്ല വരുന്നത്. ഒരു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെറ്റഫറാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Where we get an image of an oil lamp. നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈഫ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇസ് സ്പെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് നമുക്കൊരു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് എൻ ഓയിൽ ലാമ്പ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷസ് വെൻ ദ ഓയിൽ ടേൺസ് ഔട്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എന്താണ് എണ്ണ തീരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ് ആയി പോകും, അല്ലേ? അത് അണഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രകാശം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. He lost that light from his life. Okay. Air is an archaic word. Archaic means എന്താണ്, നമ്മുടെ പുണ്യപുരാതനമായ പഴയ യുദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത വാക്ക്. Air means നമ്മളിപ്പോൾ പുരാവസ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് നൗ. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വാക്കാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, archaic words എന്ന് പറയുന്നത്. സോ air means before. It's an archaic word. And archaic word means എന്താണ്, the word that not in use now. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വാക്കാണ്. ഓക്കെ. Dark and wide. Another phrase ഉണ്ടല്ലോ, is example for metaphorical phrase. Metaphorical phrase ആണ് example ആണ്. Shows his blindness and the half of his life is yet to be completed. അല്ലേ? Dark means എന്താണ്, that shows his blind now. ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഡാർക്ക്. ഓക്കെ, രണ്ട് കിടക്കാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൈറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ലൈഫ് ഈസ് ടു ലോങ്. ഹി വാണ്ട്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ലോങ് ലൈഫ്. ഒരു ലോങ് ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബട്ട് നൗ ഹി ഹാസ് നോ ഐസെറ്റ്. ഹി ഡിഡൻ ഹാവ് ഐസെറ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഐസെറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Here the speaker is confused and distressed by this new predicament. Life is too dark and wide for him. That shows the uncertainty of life. Okay. He's confused whether I can move with my talent of writing.
as I was blind. He's confused. What I do? Now I'm blind. Shall I move with my talent? And how can I offer my service to God? You consider writing as a service to God. How can I move with my talent without eyesight? അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അദ്ദേഹം. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ടാലൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡെത്ത് ടു ഹൈഡ്. ടാലൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് മീനിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി സീസ് അബൌട്ട് ഹിസ് റൈറ്റിംഗ് ടാലൻറ്റ്. റൈറ്റിംഗ് ടാലൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ടാലൻറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, ഒക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് മീനിങ്. Then here we can find a biblical allusion. ഒരു biblical allusion നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. Okay. A reference to the parable of talents. Here is a reference to the parable of talents, the word talent. A biblical allusion is here. Okay. In accordance with the parable, there was a master who gave money to his 3 servants before leaving for a journey. 2 of them used it wisely, and the third one simply buried it. On his return, the master was happy with the 2 servants and gave them rewards and honors. The third one is exiled to darkness. സ്റ്റോറി മനസ്സിലായോ? എന്താണ്, ഒരു മാസ്റ്റർ, അദ്ദേഹത്തിന് 3 സെർവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ജേണിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 3 സെർവൻസിന് എന്താണ് കുറച്ച് പണം കൊടുത്തു. പക്ഷേ 2 സെർവൻസ് എന്താണ് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ആ പണത്തിന്. വീണ്ടും പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ തേർഡ് സെർവൻറ്റ്? ഹി സിംപ്ലി ബറീഡ് ഇറ്റ്. And that one talent which is dead to hide lodged with me useless, though my soul mourned bent. Here he mentioned about his talent of writing. Darkness is symbolic to death. He says that he's just like the third servant. He says that he's just like the third servant. He too buried his talent and remained passive. He too buried his talent of writing, and remained passive. He feels his talent is lodged or buried within himself. It cannot be used anymore as he was blind. He considered writing as means of serving God. Now he is not able to do it. He says that he is just like that third servant. He simply buried his talent as he is blind now. അദ്ദേഹം ബ്ലൈൻഡാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൊക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഹി ബറീഡ് ഇറ്റ് വിത്തിൻ ഹിംസെൽഫ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് കുഴിച്ചു മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. റീസൺ എന്താണ്? നൗ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഇൻ സർവീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ബ്ലൈൻഡ്. ഹി ഈസ് പാസിംഗ് നൗ, ഹി ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് നൗ, just like the third servant in the parable. ആ പാരബിളിലുള്ള തേർഡ് സെർവൻറ്റിനെ പോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഹിസ് പാസീവ് നൗ, ഹിസ് ഇനാക്റ്റീവ് നൗ. ഹി cannot do anything for the God, in service of God. He cannot continue with his writing. Here the poet is in utter confusion. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ലൈൻസിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. Lodge with me useless, though my soul more bent, to serve there with my Maker and present my true account, lest you returning child. Lodge with me useless, though my soul more bent, to serve there with my Maker and present my true account, lest you returning child. Here the speaker says that though he has turned blind, his soul or mind is still craved to serve God. That though my soul more bent means his mind is craving to serve God. Here the speaker says that though he has turned blind, his soul or mind is still craved to serve God. But he has this. Here we can see an irony. At one side, he wants to serve God. On the other side, he is blind and not even able to write. Okay.
ഒരു സൈഡിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ വോണ്ട് ടു സെർവ് ഹിം, ഐ വോണ്ട് ടു സെർവ് ഹിം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. To serve there with my maker and present my true account, lest he returning child. He even fears the God may punish him. Child means punish ചെയ്യുക, ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നുള്ള മീനിങ്. To become anger എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് child. He even fears the God may punish him for not using his talent or vocation. He fears he may be exiled to darkness. He fears he may be exiled to darkness. To is not there. Okay. Sorry. He fears he may be exiled to darkness. Just like the third servant in the parable. അല്ലേ? ആ തേർഡ് സെർവൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും എന്താണ് ഡാർക്ക്നെസ്സിലോട്ട് എക്സൈലായി പോകുമോ, ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചെന്താണ് വീണ്ടും അന്ധതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധതയുടെ ആ കാതുതയിലേക്ക് തള്ളിയിടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ, ഫ്രസ്ട്രേഷനിലാണ് അദ്ദേഹം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡെലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആര് നമ്മുടെ പോയറ്റ്. Because he fears if the God punish him for not using his talent. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതിന് അദ്ദേഹത്തെ പണിഷ് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പേടിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് ലൈക്ക് ദ തേർഡ് സെർവന്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി, ഇൻ ദ പാരബിൾ. ഓക്കെ, you can see a political reference to here. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. We know that he is more faithful to Oliver Cromwell. Maybe here the maker, maybe the master, he depicts maybe Oliver Cromwell as he is blind in his younger stage or at the age of 42. From that time, for a short time, he is not able to write for him, Oliver Cromwell. So maybe he says that condition. He was an ultimate follower of Oliver Cromwell and his democratic governance. Okay. Anyway, we can see a political reference to. He may assume Oliver Cromwell as his master. Milton was an officer under the protectorate of Oliver Cromwell, used to write for the promotion of government, and now he is not able to do it. To serve there with my maker and present my true account, lest he returning child. Here, true account refers to the religious poetry written by him. He used his poetry as a means of serving God. True account means his religious poems. True account means the collection of his religious poems. അതിനാണ് true account എന്ന് പറയുന്നത്, his religious poems. Doth God exact day labor, light denied? I've only asked, but patience to provide. Doth God exact day labor, light denied? Milton wonders if the God expects him to write in service of him, even without eyesight. Milton wonders if the God wants to write him without eyesight. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ കാഴ്ചയില്ലാതെ ഞാൻ എഴുതണമെന്നാണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതാണോ ഇന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? What God's expectation on him? Is he want to write without eyesight? That's the confusion of the thought. If you want to write without eyesight, കാഴ്ചയില്ലാതെ അദ്ദേഹം എഴുതണോ in service of God? We want to write without eyesight in service of God. Then how it is possible? So here the poet is in a confusion. Here fondly means foolishly. I fondly ask means I foolishly ask, but patience to prevent. Here a new persona is entered.
ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് പേഷ്യൻസ്? പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്വാളിറ്റി, ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഹിയർ യു കെൻ സീ എ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ വരുന്ന ആരാണ്? പേഷ്യൻസ് ആണ്. പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ അത് എന്താണ്? പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഹിയർ ദിസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്വാളിറ്റി ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ്. പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്വാളിറ്റി പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ പേഷ്യൻസ് ഇസ് ദെയർ ടു ആൻസർ, അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് വന്നിട്ടുണ്ട്? പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. I've only asked but patience to prevent. Patience is an abstract quality that is personified. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts who best. Patience says that God doesn't need anyone's service, anyone's gifts or offerings. He's an omnipotent. He's complete. He's everything. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു പൂർണ്ണതയാണ്, എല്ലാമാണ്. He's an omnipotent, omnipresent. So he doesn't need anyone's services. ആരുടെയും സർവീസ് എന്താണ്? ഈശ്വരന് ആവശ്യമില്ല. ആര് പറയുകയാണ്? Patience. All happiness of men are gifted by God. അല്ലേ? മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ആരുടെ ഗിഫ്റ്റാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ. അല്ലേ? All happiness of men are gifted by God. So God doesn't need anyone's work, anyone's compositions on price of it. അല്ല, അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒന്നും തന്നെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് His blindness is the completeness. He's omnipresent, omnipotent. He's everything. He gives everything to all. So he doesn't anything from others. ഒന്നും ആർക്കും ആവശ്യമില്ല, ദൈവത്തിന് ആവശ്യമേ ഇല്ല. Legend says that God doesn't demand or need man's service. He is omnipotent. Bear his mild yoke, they serve him best his state. Those who are submissive to God are always the best servants of God, as if they were wearing a yoke. What God needs, he must always obedient to God. Obedience is needed. The God needs only obedience. Obedience ആണ് ആർക്ക് ആവശ്യം? ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. നമ്മൾ എന്താണ്? ദൈവത്തിന് വിധേയരായിരിക്കണം. ഓക്കെ. Those who are submissive to God are always the best servants. The best servants of God എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? Those who are obedient to God or those who are submissive to God. Yoke is a wooden frame that is fastened around the neck of a domesticated animals. മൂക്കുകയറുടെ കാളയ്ക്കൊക്കെ മൂക്കുകയറുന്ന പട്ടിക്കൊക്കെ കാണുമല്ലോ ഒരു എന്താണ് ബെൽറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? എന്താണ് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു എന്താണ് ടൂളായിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ കൺട്രോളിങ് ടൂൾ, അല്ലെ? ഒരു കൺട്രോളിങ് ടൂളായിട്ടാണ് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആനിമൽസിൽ നമ്മൾ ഈ യോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Yoke symbolizes obedience, but God's yoke is represented as mild. God is neither a cruel dictator nor a slave master. His plans are not rigorous and strict. He doesn't need any materialistic offering than their obedience. He only needs the obedience. God's yoke is mild. He doesn't need to control others in a cruel manner. He's not a cruel dictator. ദുഷ്ടനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയോ ദുഷ്ടനായ എന്താണ് ആൾക്കാരെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലേവ് മാസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല ആര്? ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഹിസ് പ്ലാൻസ് ആർ മൈൽഡ്, അല്ലേ? നോട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ്, നോട്ട് റിഗറസ്, ബട്ട് ഒബീഡിയൻസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സർവീസ് ടു ഗോഡ്. ഓക്കെ. Bear his mild yoke അത് പറഞ്ഞാണ്. The service in his best. His state അതൊട്ടാണ് പറയാനുള്ളത്. His state is kingly. Thousands at his
bidding speed, and postures earth, land, and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. With his kingly status, his status kingly, അല്ലേ? ഹീസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം അല്ലേ? നമ്മുടെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഓണറാണ് ആര്? നമ്മുടെ ദൈവം. ഹീസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഹീസ് ദ കിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഹിസ് സ്റ്റേറ്റസ് കിങ്ലി. Thousands of his bidding speed and post land and ocean without rest. There are plenty of people in service of him. They are ready to move from one place to other in service of him. അല്ലേ? ഏത് കടലും ഏത് കരയും ഒക്കെ കടന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസിലായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഗുഡ് ഏഞ്ചൽസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏഞ്ചൽസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. There are a lot of angels in service of him. So he doesn't need any own service at all. ഒരാളുടെ സർവീസ് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല? നമ്മുടെ ഗോഡിന് ആവശ്യമില്ല. Okay. So patient says that it doesn't make any difference if one does the job or not. It doesn't make any difference if one does the job or not. ഒരാൾ എന്താണ് ദൈവത്തെ സെർവ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് it doesn't make any problem. He doesn't consider it as a problem. They also serve who only stand and wait. Kings also have servants who stand and wait. They wait for their turn to serve. അല്ലേ? അവരുടെ എന്താണ് ടേൺ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരെപ്പോഴും സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. They wait for the turn to serve. But then those who are waiting for their turn to do the service. So present inaction of the poet is not a problem at all. He can do service when his turn comes out. അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പം പ്രസൻറ്റ് ഇനാക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ആസ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്താണ് can do his service to God. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഗോഡിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഈ പ്രസൻറ്റ് ഇനാക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഡിസബിലിറ്റി. ഇതിന് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഈ പ്രസൻറ്റ് ഇനാക്ഷൻ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ഗോഡ്. ഗോഡിന് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. He needs to do his service when his turn comes. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേൺ വരുമ്പം അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് ചെയ്താൽ മതി. So it's not a problem for God. The poem concludes with an optimistic note. Gives a hope for the persons who are disabled to nurture their talents at the present time. And then the present time we have a lot of problems. Just like corona. ഈ കൊറോണയിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം ഫോർ സീക്കിംഗ് ജോബ്സ്. അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലൊരു കാലം വരണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയായിരിക്കുന്നത്. അവർ ടേൺ വിൽ കം. നമ്മുടെ അവസരവും എന്താണ് വരും. ഓക്കെ. അതുപോലെയാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇഫ് വി ഹാവ് എ മൈൻഡ് ടു ഹാർഡ് വർക്ക്. അപ്പോൾ HSC വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പഠിക്കുക, നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ പഠിക്കുക. എക്സാം കാണും, കൊറോണ ആയാലും എക്സാമൊക്കെ കാണും. കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരം വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. Our turn will come. Let's go to the schools to teach. To nourish the buds, അല്ല to nourish the new buds. ആ ന്യൂ ബഡ്സിനെ നറിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. Surely we get an opportunity to nourish that new buds. അല്ല സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുതിയ മുട്ടുകളെ ഇങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളാകുന്ന മുട്ടുകളെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്കുണ്ടാവും. സോ വർക്ക് ഹാർഡ് ഫോർ HSC. ലൈഫ് ഓഫ് മിൽട്ടൺ ഇസ് എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ us. അല്ലേ? നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ. നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക, മനസ്സറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയാം. വായിച്ച് പഠിക്കുക. വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക എന്നല്ല, മനസ്സറിഞ്ഞ് വായിച്ച് പഠിക്കുക. തീംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വിഷൻ, ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ഗിൽറ്റ്, റിലീജിയൻ ഓർ ഫെയ്ത്ത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ റൈം സ്കീം ഏതാ? ഇറ്റ്സ് എൻ ഇറ്റാലിയൻ ഫോമിലാണ് എഴുതിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിയൻ ഫോം ഓർ പെട്രാക്കൻ ഫോം. സോ റൈം സ്കീം എന്താണ്? ABBBA, ABBBA, CD, serial. Iambic pentameter, written in iambic pentameter. There is some deviation in some lines. Not significant. ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. എനിവേ
It's written in iambic pentameter. There are metaphors in this text. Simples of light, darkness, yoke. That is in a simple sound. Light symbolizes vision, darkness symbolize blindness, yoke symbolize obedience. Okay, there are allusions, big allusions are there, personification is there, patience. Enchantment എന്ന് പറയുന്നത് lines running over with no punctuation mark. If we move with 3, left line 3, 4 and 5, there is an enchantment. 8, 9 and 10, 11, 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, lines running over with no punctuation mark. Punctuation mark ഇല്ലാതെയാണ് lines പോകുന്നത്. On the other hand, we can say that continuation of a sentence beyond the end of line.